area of a parallelogram. The area of a parallelogram. Of a parallelogram. PRA double L E L O G R A. The area of a parallelogram. The area of a parallelogram. All right. What is the shape of a parallelogram? Parallelogram like this. We call it in singular Samantrashray parallelogram. These two sides are parallel to each other. These two sides are parallel to each other. Right? For example, P, Q, S, R. These two sides are parallel to each other. Made in the parallel. Made in the parallel. Subparallel. As well as this side equal to this side, the length of this side is equal to length of opposite side, as well as length of these opposite sides are equal to this opposite side. Right. Furthermore, we can explain it. PQ parallel to SR and PR parallel to, this is the sign we use to tell the parallel, this double line, PR parallel to SQ. This is the one feature, first feature of the parallel. Second feature is PQ equal to SR and PR equal to SQ. Both length are equal in the opposite side. Right? Length are equal in opposite side, as well as opposite sides are parallel to each other. Opposite sides are parallel to each other. That is we call parallelogram. The special features of the parallelogram is opposite sides are parallel to each other, as well as opposite sides are equal to each other. This is the formula for the area of a parallelogram. Right? Area of a parallelogram equal length of base multiple by perpendicular height so multiple perpendicular height corresponding to the base, corresponding to the base, corresponding to the base, right? Corresponding to the base, right? Area of parallelogram AP
area of parallelogram equal length into h. Right? Simply we can length into h. Length into h. But it should be perpendicular h. That it should be perpendicular h. They should be perpendicular. Now we want to identify what is the height, perpendicular height, what is the base length. This is a parallelogram. Again, I draw a parallelogram. Again, I draw a parallelogram. Right? Again, I draw a parallelogram. A, B, C, D. A, B, C, D. Right? When we consider this is a base, we known as simple A, base. Perpendicular height means, right? We make a creation to perpendicular to base, right? We make a creation perpendicular to base, right? It's we known as perpendicular height, h. Same to the triangle. It's same to the triangle. අපි triangle එකෙත් මේ විදිහට තමයි height එක හොයාගත්තේ. As well as, right, in a parallelogram, right? In a parallelogram, we consider that the base is, right? Here this is the base. Perpendicular to the base, we want to draw a line that we known as perpendicular. That we known as perpendicular. Draw this one. As well as we can consider the, right, yes, this side as a base. මෙයාවත් බේස් එක කියලා ගන්න පුළුවන් සමහර විට. හරි. ඒ වෙලාවට අපි perpendicular high එක ගන්න ඕනේ මේ පැත්ත. Perpendicular high එක අපි අරගන්න ඕනේ අනිත් පැත්ත. හරි? Yes. Don't worry about that. අපිට both side we can use as a base. Now in your exercise, in your exam, especially O-level exam, grade 11, they are asking that a question to prove the, right, that we already discussed about equations are, right, we want to prove that is a correct one. දැන් අපිට prove කරන්න ඕනේ අපි ඉස්සරින් කතා කළේ base into h equal to the area of the parallelogram කියලා. ඒක අපි හරි prove කරන්න යනවා. හරි ඒක අපි prove කරන්න යනවා. මේක අපි prove කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. හරි this is the parallelogram. This is the parallelogram. This parallelogram is created by the two triangles. මේ parallelogram එක ඇතුළත තියෙන්නේ කොහමද? With two triangles. එකක් තමයි ABC triangle. ADC triangle. ADC triangle plus ADC triangle plus ABC triangle. ABC triangle. පුතේ දැන් මේක හැදලා තියෙන්නේ කොහමද? මෙන්න මේමයි prove කරන්නේ. හරි? prove කරන්න ආපහු. AD මේ parallelogram එක හරි? ABCD parallelogram එක හරි? මෙතන ලියුවොත් පේනවද? ABCD parallelogram එකේ ABCD parallelogram. මේක අපි මේ parallelogram කීකේ ලියන්නේ නැහැ පුතේ. මේව ලියලා දාන්න. Parallelogram equal to ADC triangle
එකට add වෙන්න ඕන ABC triangle. ABC triangle. මේවා ත්‍රිකෝණේ මේව ගාලා තියෙනවා ABC triangle. ABC triangle. හරි. ABC triangle. ABC triangle. මේ දෙක ඇඩ් වෙලානේ පැරලගන් එක හැදෙන්නේ. එහෙනම් මෙයාගේ ඒරියා එක හැදෙන්නේ කොහමද? ADC ගේ ඒරියා එකට හරි ADC ගේ ඒරියා එකට මෙන්න මේ ට්‍රයැන්ගල් එකේ ඒරියා එකට මොකද්ද 1/2 into A into H මෙන්න මෙයාට ඇඩ් වෙන්න ඕන ආය පාරක් 1/2 right multiple by A into H මෙන්න කතන්දරේ ඒරියා එක හැදෙන්නේ මේ පැරලගන් එක හැදෙන්නේ මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණ දෙකෙන් හරි by the parallelogram created by two triangles ADC and ABC right ADC and ABC right and that area equal 1/2 into A into H plus 1/2 into A into H හරිද ඔන්න ඒක නිසා right A into H එහෙමනම් හරි දැන් බලන්න අපි this formula හරි shall we simplify this formula මේ formula එක simplify කරොත් එහෙම දැන් මේ formula එක simplify කරනවා හරි this formula we want to simplify what is the formula හරි මම කියනවා ABCD parallelogram equal 1/2 into A into H plus 1/2 I will pass the screen 1/2 into A into H. To simplify these two equations, to simplify these two equations, what we want to do? 1 into 2 into A into H. A into H. A into H divide by 2 ने divide by 2 මේක simplify කරොත් එහෙම තව දුරටත් අපි මෙහෙම කරනවා මේ උඩ ටික multiple කරනවා A into H divide by 2 A into H divide by 2 plus again A into H divide by 2 A into H divide by 2 මේ දෙන්න එකතු කරමු ඒ දෙන්න එකතු කරපුවාම පැරලගම් එකේ ඒරියා එකට සමාන වෙනවා මේ දෙන්න එකතු කරපුවාම පැරලගම් එකේ හරි ඒරියා එකට සමාන වෙනවා කොහමද මෙයයි එකතු කරපුවාම හරි මෙතනින් මල්ලි ඒ දෙන්න එකතු කරපුවාම 2AH හරි මේ ABCD වෙනකොට දැන් මේ දෙන්න එකතු කරපුවා යනවා 2AH divide by 2 2AH divide by 2 AH divide by 2 plus AH divide by 2 AH divide sorry one divide AH divide by 2 plus AH divide by 2 දැන් මොකද වෙන්නේ හරි දෙපැත්තම අපි මේ දෙක නැති කර ගන්නවා හරි දෙපැත්තේම මේ දෙක නැති කර ගන්නවා හරි දෙපැත්තේම දෙකේව නැති කර ගන්නවා කොහොමද දෙකේව නැති කරගන්නේ හරි multiple by 2
මේ පැත්තත් multiple by 2. හරිද? මෙයාව multiple by 2, again මෙයා multiple by 2. එහෙනම් මේවා ඔක්කොම ටික හරි බෙදපුවා. එහෙම නැත්නම් අපිට ගන්න පුළුවන් 2ah divide by 2 equal මේ දෙන්නත් අපි එකතු කරනවා. Common denominator is 2. Ah plus ah 2ah. දැන් මොකද වෙන්නේ? We can cut this 2. මෙයයි කපන්න. ah equal ah. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි prove කරන්නේ. මෙතනින් තමයි අපි මේ කතන්දරේ prove කරන්නේ. Again I will explain that. Board is not clear. Sorry for it. You know that this parallelogram created by the two triangles ADC and ABC. The area of the ABC, right? ABC and ADC, you know that this is a two triangle, 1/2 A into H, A into H. දැන් මෙයා මම ආයෙ පාරක් කරගෙන එයා සිම්ප්ලිෆයි කරනවා. කොහොමද? එක වැඩි කිරීම A වැඩි කිරීම H, AH divide by 2, 1 into A into H, AH divide by 2. මේ දෙන්නගේ addition එක මේ පැත්තට equal නේ. That means 2AH equal 2AH divide by 2. මේ දෙන්නගේ එකතුව මේ පැත්තට සමානයි. එහෙනම් මේ දෙන්නත් add කළා. add කරපුවාම සමානයි. We can cut the මේ දෙක කමම AH equal AH කියලා. ඒ කියන්නේ the area of the parallelogram equal දැන් මේ left side එකේ අපි ගෙනිච්ච AH වලට මේ අපි කියන්නේ ABCD parallelogram එකේ area එක කියලා. ABCD parallelogram එකේ area එක කියලා. එහෙනම් that AH equal to AH. ඒ කියන්නේ that's prove that the area of the parallelogram is equal to length into H. Yes, now shall we go for the example? Right? Now shall we go for the example? There is a parallelogram. There is a parallelogram. ABCD. The base length is 12 centimeters and the perpendicular height is 7 centimeters. 7 centimeters. Right. The area of the parallelogram equal the area of the parallelogram equal L into H. Length is 12 centimeters and height is perpendicular height is 7 centimeters. (84 square centimeters). The 84 square centimeters, the area of this parallelogram. Another one, right? Another example. I will clean the board and another example I will discuss. This is a parallelogram. 10 centimeters. Here 10 centimeters and 5 centimeters. These sides are parallel to each other as well as these two sides, the opposite two sides are parallel to each other. Right. Yes. Perpendicular height is
perpendicular is 3 centimeters. 3 centimeters. 3 centimeters. Now calculate the area. Now calculate the area. Now calculate the area. Right. Area of a parallelogram. We know that length into height. The base length is 10. The මෙතනත් length එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතනත් length එකක් දීලා තියෙනවා. But perpendicular height එක දීලා තියෙන්නේ for this length. For this base. හරි. මේ base එකට නෙමෙයි. මේ base එකටත් perpendicular height එකක් දෙන්න පුළුවන් ඕන. හරි. But according to the exercise, it's given for the this base. මේකට දීලා තියෙන්නේ. Therefore, base length is 10 centimeters. Base length is 10 centimeters into height is 3 centimeters. Therefore, 30 square centimeters. 30 square centimeters. 30 square centimeters. 30 square centimeters. Right? 30 square centimeters. Right. Okay. Today we are discuss the area. Especially we discussed the review question. Next, the parallelogram is related to the grade 9. Next day we want to discuss another two, right? Yes, another two, trapezium and circle. You want to follow the exercise, review exercise in your textbook number 3, page number 29, and next exercise number 23.1 starting from the page number 33, right? That's 2 exercises you want to follow that related to this lesson.